Next 51 problem. If cos h inverse x is equal to log 2 plus root 3, then x value find out cheyali. Since cos h inverse x that is equal to log 2 plus root 3. So this is given. You know that cos h inverse x formula log x plus root of x square minus 1 that is equal to log 2 plus. సో ఇక్కడ రూట్ 3ని మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు 2 స్క్వేర్ మైనస్ 1. సో రెండు కంపేర్ చేసుకుంటే లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 లాగ్ 2 ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్ మైనస్ 1. Therefore x is equal to 2. Therefore option 1 is the right answer. Okay, 52nd one, log 7 plus 5 root 2. We have to find the value of this function. Solution. So let us take sin h inverse 7. Sin h inverse, first of all write the formula. Sin h inverse x is equal to log x plus root of x square plus 1. సో సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఫార్ములా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమైతే ఉంటుందో ఇక్కడ అదే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఎక్సే ఉంటుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ 7 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 7 కాబట్టి మనం టెస్ట్ చేద్దాం. సో లెట్ us చెక్ ఆప్షన్ 2 సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ 7. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ log 7 ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ 7 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 log 7 plus 49 plus 1 root 50, and this can be written as 25 2 50 means 25 2 root of 25 means 5, it become remaining root 2. Therefore log 7 plus 5 root 2 which is equal to sin h inverse 7. That's why it is equal to option 2. Option 2 is the right answer. Okay, 53rd one, sin h inverse 2 plus sin h inverse 3 is equal to alpha. Then sin h alpha value మనం కనుక్కోవాలి. సో ఇది given statement, this is given. So take sin h on both sides. Take sin h on both sides. That means sin h of sin h inverse 2 plus sin h inverse 3 is equal to sin h alpha. Okay, take sin h on both sides means this is the next step. Okay, let us suppose this is taken as a and this is taken as b, then it becomes sin h of a plus b. So it is in the form sin h of a plus b. So apply sin h of a plus b formula. Sin h of a, that means sin h inverse 2, sin h a cos h b means sin h inverse of 3 plus cos h a means sin h inverse 2, sin h b means sin h inverse 3. This is equal to sin h alpha. Okay, it is in the form of sin h a plus b, sin h a cos h b plus cos h a sin h b. So these two are reciprocal to each other, sin h of sin h inverse. So both are cancelled, we get 2, and cos h of sin h inverse 3. The formula is cos h of, if you convert this into cos h inverse x, then it become cos h inverse root of 1 plus 3 square. The formula is sin h inverse x is equal to cos h inverse root of 1 plus x square. So this is the conversion from sin h inverse to cos h inverse. So we have to write this as cos h inverse
root of 1 plus 3 square. So similarly here also same, cos h of sin h inverse 2. So this can be written as like this, cos h inverse root of 1 plus x square, that means 1 plus 2 square, and sin h of sin h inverse. These two are reciprocal to each other, they are cancelled and we get 3. So which is sin h alpha. సో సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ 3 అనేదాన్ని మనం ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా అదే ఫార్ములా, దానికి సంబంధించిన ఫార్ములా సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ హెచ్ ఇన్వర్స్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఉన్నది ఇక్కడ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్గా మారిపోతుంది. నౌ కాస్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్, కాస్ హెచ్ ఇన్వర్స్, దిస్ టూ ఆర్ క్యాన్సిల్డ్. సో 2 into root of 1 plus 3 square root 10 and plus 3 into root of 1 plus 2 square root 5. This is sin h alpha. Okay. Therefore 2 root 10 plus 3 root 5. Option 2 is the right answer. Okay, 54th one. If fx is equal to cos hx plus sin hx, then f of x1 plus x2 plus x3 and so on plus x1 xn. So then value మనం find out చేయాలి. We have to find that value. Given fx is equal to cos hx plus sin hx, we know that cos hx means e power x plus e power minus x by 2 plus sin hx means e power x minus e power minus x by 2. So take 2 as LCM. Okay, take LCM. 2 is the LCM. E power x plus e power minus x plus e power x minus e power minus x plus e power minus x minus e power minus x are cancelled. 2 e power x by 2. So 2 cancelled. So finally we get fx is equal to e power x. We know that cos hx plus sin hx means it is always equal to e power x. Now our question is f of x1 plus x2 plus x3 and so on plus xn. This can be written as e power. So fx and e power x and the f of x1 plus x2 plus x3 and so on xn can be written as e power x1 plus x2 plus x3 and so on xn, and this can be written as e power x1 into e power x2 into e power x3 into and so on e power xn. So power లో ప్లస్ ఉంటే ఇంటూగా రాసుకుంటాం. ఏ పవర్ m ప్లస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ n. ఏ పవర్ m ప్లస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ n. That is the formula here. Okay, and we know that fx is equal to e power x. Therefore f of x1, e power x1 means f of x1, e power x2 means f of x2, e power x3 means f of x3 and so on. E power xn means f of xn. So that is the answer. So by observing, option 4 is the right answer. Fifth one. If cos hx is equal to secant theta, then the value of x is. So let us take cos hx is equal to secant theta. We have to find the value of x. That's why we have to write like this. Transposing cos h to right side, it become cos h inverse secant theta. Now it is in the form of cos h inverse x. The formula is log x plus root of x square minus 1. It is the formula for cos h inverse x. We have to apply this formula now. So log, here x means secant theta, it is in the form of cos h inverse x.
So x means secant theta. So log secant theta plus root of secant square theta minus 1. And it is the formula for tan theta. So root of secant square theta minus 1 means it is nothing but tan theta. And this can be written as secant means 1 by cos. Tan means sin by cos. 1 plus sin by cos. After LCM it becomes log 1 plus sin theta by cos theta. And this can be written as 1 plus sin theta. 1 plus sin theta, it has no formula. So we have to convert sin theta into cos and cos theta into sin by writing like this. So sin theta means cos 90 minus theta. By cos theta means sin 90 minus theta. Now applying 1 plus cos theta, 1 plus cos theta. It is in the form 1 plus cos theta. దీన్ని మనం థీటాగా అనుకుందాం. 1 plus cos theta. Here it is sin theta. Okay. So log 1 plus cos theta means 2 cos square theta by 2. From multiple and submultiple 2 cos square theta by 2. So దీనికి by 2 వచ్చేస్తుంది. So pi by 2 by 2 means it become pi by 4 theta by 2 whole by sin theta means from multiple and submultiple it is 2 sin theta by 2. Theta by 2 means it becomes like this, pi by 4 minus theta by 2 and cos theta by 2. Okay. From multiple and submultiple 1 plus cos theta means 2 cos square theta by 2. Sin theta means 2 sin theta by 2 cos theta by 2. సో దీనికి బై 2 అంటే ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది, పై బై 2 బై 2 పై బై 4 థీటా బై 2. సో క్యాన్సిల్ 2 and cancel 1 cos. Now it become log cos by sin, angle is same. So cot pi by 4 minus theta by 2. సో ఇది కూడా ఒక ఆన్సర్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. మనకి ఇలా ఇవ్వలేదు, మనకి ఆప్షన్స్లో లాగ్ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ రెండు ఉన్నాయి, అక్కడ రెండింటిలో కూడా ట్యాన్ ఉంది. సో ఇది కాట్ థీటా అనుకున్నట్లయితే కాట్ థీటా దీన్ని ట్యాన్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే అది ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది, tan pi by 4 plus theta by 2. సో ఇది cot theta tan 90 minus theta. సో 90లో దీన్ని మైనస్ చేస్తే 90 minus 45 మైనస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. సో ఇది కాట్లలో ఇలా మైనస్ ఉంటుంది, ట్యాన్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ప్లస్ వస్తుంది. therefore log tan 45 plus theta by 2. therefore option 2 is the right answer. 56th one, log x minus 1 plus root of x square minus 2x. x greater than or equal to 2. We have to find the value of this logarithmic function. సో ఇక్కడ log x minus 1 ఉంది. ఆప్షన్స్లో sin h inverse x minus 1, sin h inverse x plus 1, cos h inverse x minus 1, cos h inverse x plus 1. సో ఈ రెండు మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే sin h inverse of x minus 1, cos h inverse of x minus 1 ఆ రెండే మనం చెక్ చేయవలసి ఉంటుంది. సో సొల్యూషన్, బికాస్ sin h inverse x log x plus root of x square plus 1, cos h inverse x log x plus root of x square minus 1. సో ఈ రెండు ఫార్ములాస్లో ఇక్కడ x ఉంటే ఇక్కడ కూడా x ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంటే అదే ఉంటుంది. సో అందువల్ల మనం ఇక్కడ x minus 1 ఉంది కాబట్టి sin h inverse x minus 1, cos h inverse x minus 1. సో ఈ రెండింటిని మనం వదిలేయచ్చు. Option 2, option 4, we have to eliminate that. Let us find out this sin h inverse of x minus 1. Apply the formula log x means x minus 1 plus root of x square plus 1. That means x minus 1 whole square plus 1. Let us simplify this. Log x minus 1 plus a minus b whole square, a square
x square minus 2ab minus 2 into x minus 2x plus b square, that means plus 1 plus 2. So it is not equal to our given problem log x minus 1 plus root of x square minus 2x. So this is not the answer. So this is also not the option 1 is not the answer. So the remaining option is option 3. So cos h inverse x minus 1. So let us see that cos h inverse of x minus 1. The formula is log x. X means x minus 1 plus root of x square minus 1. Cos h inverse x formula log x plus root of x square minus 1. That means x minus 1 whole square minus 1. Then it become log x minus 1 plus root of a square means x square minus 2ab means minus 2x plus b square, that means plus 1 and minus 1. Plus 1 minus 1 are cancelled. We get like this log x minus 1 plus root of x square minus 2x. Therefore, so which is equal to our given problem. Therefore, option 3 is the right answer. Okay, 57th one. If x is equal to tan h inverse y, then the value log 1 plus y by 1 minus y is equal to, the value adugutunnaru. So let us take x is equal to tan h inverse y. We know that tan h inverse y formula is 1 by 2 log 1 plus y by 1 minus y base c. It is the formula for tan h inverse y, which is equal to x here. So transposing 2 to left side, it become 2x is equal to log 1 plus y by 1 minus y base c. Therefore, its value is equal to 2x. Therefore, option 3 is the right answer. Okay, 58th problem. If mod x less than 1, then 1 by 2 log 1 plus x by 1 minus x base c. So it is nothing but the formula of tan h inverse x. So ఇక్కడ చేయడానికంటూ ఏం లేదు, ఇది ఒక ఫార్ములా 1 by 2 log 1 plus x by 1 minus x base c means it is the formula for tan h inverse x. Previous EAMCET problem. So option 4 is the right answer. And 59th one, if 2 sin h inverse a by root of 1 minus a square is equal to log 1 plus x by 1 minus x, then x is, so x value మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో గివెన్ ఇక్కడ మనం ఒక సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకుందాం. లెట్ us take one substitution. The substitution is a is equal to tan h theta. Put okay, a plus దీన్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో టు ట్రాన్స్పోజ్ దిస్ నెంబర్ టు రైట్ సైడ్. ఈ నెంబర్ని మనం రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం. Then it becomes sin h inverse a means tan h theta by root of 1 minus tan h square. Okay, if you substitute this here, root of 1 minus tan h square theta, it is nothing but secant h theta formula. Root of 1 minus tan h square means it is the formula for secant h theta, and 2 goes to right side means it become 1 by 2 log 1 plus x by 1 minus x base c. 2 అనేది రైట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా. సో ఏ ప్లస్లో tan h theta by root of 1 minus tan h square theta means it is nothing but secant h theta. Okay, and this is equal to sin h inverse tan h theta. This is, sorry, not tan theta, tan h theta. Tan h means sin h by cos h. Secant h means 1 by cos h. So cos h or cos h are cancelled. We get sin h theta only in the bracket. So totally this is equal to sin h theta. And we know that half log 1 plus x by 1 minus x, which is equal to tan h inverse x. So sin h inverse of sin h, cancel these two. Therefore theta is equal to tan h inverse x. Therefore x is equal to tan h theta. So the left side is tan h theta.
And we know that tan h theta means it is nothing but a. That is our substitution. Therefore, x is equal to a. These two are equal because it is our substitution. Therefore, option 4 is the right answer. Okay, 60th one. If cos alpha into cos h beta is equal to 1, then we have to find the value of beta. So let us transpose cos alpha to right side. It becomes 1 by cos. 1 by cos means it is nothing but secant alpha. Okay. So now transpose cos h to right side. It becomes cos h inverse of secant alpha. And we know that cos h inverse x is equal to log x plus root of x square minus 1. Formula for cos h inverse x. Therefore, beta is equal to log cos h inverse secant alpha means log x means secant alpha plus root of x square minus 1. That means secant square minus 1 under root. Root of secant square minus 1 means is nothing but tan alpha. Okay. Root of secant square minus 1 and tan alpha formula. Therefore, beta is equal to log secant alpha plus tan alpha. Therefore, option 3 is the right answer.